tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Gareng ga tse dingwe mo kgasong eno, Moporesidente Cyril Ramaphosa o rometse tsiboso e gagametseng go bao ba tla bong ba dira ditshupetso ka mosupologo. Moporesidente Cyril Ramaphosa a re Afrika Borwa le Tanzania di leka ka natla go aga Afrika le lefatshe tseo di renang kagiso. Mo metshamekong mokatisi wa Bafana Hugo Bruce o rebotse maina setlhopha se se yang go rakana le Liberia beke e tlang. Madume ba gaetsho, Moporesidente Cyril Ramaphosa o rometse tsiboso e gagametseng go bao ba tla bong ba dira ditshupetso ka mosupologo ya gore tiriso dikgokaga ya letlelelo a gotlhelele. EFF e rulaganyang ditshupetso tseo e batla gore gareng ga tse dingwe Moporesidente Ramaphosa a tswe mo setilong le gore go fedisiwe kgaogo ya motlakase. Ramaphosa o buile se ka nako ya leeto la Moporesidente wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kwa Pretoria. Ntle le dikamano tsa dinaga tse pedi, President Cyril Ramaphosa o dirisitse tšhono go bua ka merero ya monogae. Moporesidente o buile a sa kgale mathegano a re madirelo a semolao a tla bo a le malala a laotswe go sireletsa naga fa go ka nna le tiriso dikgoka ka motsi wa mogwanto wa shutdown wa EFF ka Mantaga. The right to protest is enshrined in our constitution. It's deeply embedded in our constitution. And it is a right that we as South Africans fought for and won. Security forces of our country are going to defend our people. They are going to make sure that intimidation, anarchy and disorder does not prevail. Tona ya motlakase yo neng e se kgale a etela diteišene tsa maatla tsa Eskom a re o tlhaloganya tšhakgalo ya maAforika Borwa ka ntlha kgaogo e rulagantsweng ya tamelo ya motlakase. Like I said, I'm going to come back to the public and announce to them what are these concrete measures that we are taking to ensure that we bring into life, if you like, the energy action plan as introduced or unveiled by the president. So I'm more than confident that we are going to reduce both the intensity and regularity of load shedding. President Ramaphosa o ne a ama gape morero o ka ga energy a re ka leano le le leng teng la energy leo le tsentsweng tirisong gola puso e semeletse ka letsholo la go batla tlamelo ya energy go tswa kwa dinageng tse dingwe di tshwana le Tanzania go tlhabolla mafaratlhatlha a energy mo nageng. One of the initiatives we're going to embark upon is to procure surplus energy from our neighbors, a number of countries on the African continent. At the last check, and I'm going to be getting further checks, we had procured some 300 megawatts and we were now going to upscale that to a little higher than the 300 megawatts. O boditswe gore Afrika Borwa a ka solofela leng babeeletsi mo nageng, me presidente o tsibogile jana. I do believe that the energy plan that we've put in place will enable and encourage a number of other investors to realize that indeed they can come and invest, because we've also embarked on a self-generation plan, and we've also embarked on renewable energy. Re sa le fo motlatsa Moporesidente Paul Mashatile o tlhageletse la ntlha fa e sale a ikanisiwa kwa leetong leno la semmuso. Khuduthamaga ya Palamente e tlhalositse ditshupetso tsa EFF tsa ka mosupologo jaaka maiteko a go fetola puso. Tona mo kantorong ya Moporesidente Khumbudzo Ntshavheni a re maiteko a EFF ke go ntsha Moporesidente Ramaphosa mo setilong. Tona ya sepodisi Bekicele a re go tlile go romelwa sepodisi go ralala naga go netefatsa gore baagi ba babalesegile le go tsamaisa dikgwebo tsa bona ntle le dikgoreletsi. Khuduthamaga ya Presidente Cyril Ramaphosa ga mmogo le lephata la tshireletso ba loga leano la go sireletsa maAforika Borwa kgatlhanong le letsholo la EFF la go emisa naga tsi sesole sa bosetšhaba sa Afrika Borwa le sona se eme sejaro go ka phatlhaladiwa kwa mafelong a farologaneng go ka thibela dikhuduego le tshenyo ya dithoto e ka diragalang. Tona mo kantorong ya Moporesidente o lemositse mongwe le mongwe yo a tlileng go kgoreletsa ditshwanelo tsa baagi gore o tla itse puso sentle. The only demand, which is the basis for this protest action, is the plan to remove President Ramaphosa from office through unconstitutional means. What we want to inform
all is that regime change through unconstitutional means will not be tolerated, and it will not happen in South Africa. Anyone with ambitions to govern this country must wait to contest the 2024 general elections. Tona ya sepodisi Bekitele a re sepodisi se tlile go phatlaladiwa ka bontsi go ralala le naga go sireletsa baagi, dikgwebo le bajanala. Tona ya lefapha la bosireletsi o ikuetse go maAforika Borwa go se tshosediwe le gore ba tswelele ka manane a letsatsi ka mosupologo. Want to assure everyone in the country that the 20th of March will be a normal business day. We want to reiterate to our international community that, contrary to the pronouncement by those advocating for any disruption, all ports of entry, land, sea and air will be operational. Measures have been put in place to ensure that everyone who wants to go to work, travel for leisure, and conduct business on this day does so in a safe and secured environment. There will be high police visibility. Khabagare EFF ikanne go emisa naga tsi fela maano a mokgatlho a ka feleletsa a iteile sefoletse jaaka ba nna le seabe se segolo mo mererong ya ikonomi ba ganne go ka tswalela dikgwebo tsa bone. Ka fa go jelengwe puso e loga leano la go thibela go sengwa ga dithoto tsa bosetšhaba le tsa poraefete. Pelengena re kopile ditshwaelo tsa gago tebang le potso ya rona ya letsatsi ya gore ditokolo tsa kabinete di tlhotse di tlamile gore mongwe le mongwe yo o tla bakang dikhuduego ka letsholo le le goeleditsweng ke EFF ka mosupologo la shutdown o tlile go itse puso sentle. A wena o tlile go tsenela letsholo leo kgotsa nnyaa? Neela lebaka mme o arabile jaana mo WhatsApp. Mogwanto ona wa Mantaga nna ga kena go kenela ka obane ke tlo go kenela mogwanto ona ebe mogolo wa me wa gogiwa ke gogelwa tšhelete. Batho bana ba EFF ke bona ba tla kenela mogwanto. Nna ga kena go kenela mogwanto o ka gore ditamorago tsa teng ya go nna tse di seng monate. Batho ba go feletsa ba lemetse. Yaanong batho ba dirang yalo masole ke bone ba tla bonwa ke masole. Aforika Borwa e ka se kgone go itshokela go emisiwa ga ditirelo. Maemo a ikonomi ya naga a bokoa mo a tlileng go utlwisa botlhoko ke go emisiwa ga ditirelo. Ka mosupologo ke tla bo ke ya go itirela go direla le ba lelapa le go direla naga. Ke solofela fa bontsi ba batho ba tlile go ikgatolosa mogwanto mme ba ye ditiro mo Aforika Borwa. Na mogwanto a go tsennene ka ra go tlishishi le mabaka ona ta ba mo president ntse a followe load shedding ya sogodisha or eng na ke kele merkong and economy ya rena e ka re wele ho hoba ka mogo ba le national shutdown mara really a wana go tsenne nna ke a merkong as long as ba ka escort a ba le mapholisa le masole ra ba safe a wa rena ba nna ke wote safe la merko ka ke a merkong. Mogaitso re lebogetse ditshwaelo tsa gago. Mopresidente Cyril Ramaphosa a re Aforika Borwa le Tanzania di le ka kanatla go aga Afrika le lefatshe tseo di renang kagiso. Dinaga ka bobedi di rometse matsholotshireletso kwa dikgaolong tse di kwa bokone jwa Mozambique, Cabo Delgado le dikarolo tse di kwa botlhaba jwa Democratic Republic of Congo ka maiteko a go ritibatsa maemo. We now have more countries advocating for a restructuring also of the multilateral system. As we speak now, some parts of the world are not represented in the global architecture of the world, particularly the United Nations, the Security Council. And we as Africa have been advocating that we cannot have a situation where we've got some 1.3 billion people on the African continent who are not represented, whose voices are not heard. Tanzania has always been peaceful and stable. However, there was a situation that opposition parties acted or were looked into as enemies. So that's what I wanted to remove. So I came up with the concept of 4 R's: the reconciliation,
resilience, reforms and rebuilding, whereby my party decided to sit down with other political parties and hear from them, have a dialogue and hear from them. What are the disturbing factors in our political administration? Dikgang di a tswelela. Go gololwa ga lenane semmuso la batho ba ba tlileng go gaisanela maemo a boeteledipele mo Congresseng ya DA monongwaga go tlogetse ba le bantsi ba gakgametse ka ntlha ya leina lengwe. Leina la ga Lungile Phenyane le tlhagelela gotlhe mo maineng a bontlhopheng ba boeteledipele mme ga go itsiwe go le gontsi ka ena. I see now there's a third candidate, quite interesting. The list came out today. It's an exciting development. I'm excited to see who this person is. Lungile Phenyane ke mang? Se ke potso e ntseng e butsiwa ke ba le bantsi fa e sale DA e senola maina a batho bao ba gaisanelang maemo a kwa godimo a lekoko go lebile Congress ya lona ka Moranang. Go ya ka DA, Phenyane ke tokololo e itekanetseng ya mokgatlho. She lives in Arcadia, so that's where her branch would be. And Lungile Phenyane is also a member of the DA Women's Network in her branch, and she also is a delegate to the regional council and the provincial council. So she would be in the provincial council of Gauteng, as she lives in Gauteng. Maiteko a go buisana le Lungile Phenyane pele ga kgaso ya kgang eno a iteile se folletse. Gape Masango o boleletse SABC gore ga jana Congress ga isi amogele kopo epe ya go ikgogela morago go tswa kwa bagaisaneng. Congress e tla tshwarwa fa Moranang a rogwa go fitlha a le matsatsi a le mabedi kwa Gallagher Estate kwa Midrand. Mme go solofetswe dikemedi di le dikete di le pedi. Mono wa Congress ke a stronger DA to build a better future. Jaaka karolo ya go ipaakanyetsa ditlhopho tsa 2024, DA e solofetswe gape go buisanela dintlha tse di ka ga melawana ya yona kwa kopanong eo. Masepala mogolo wa Tshwane wa re ipaakantse go tshwara ditlhopho tsa bomeyara ka moso go le jalo go tla bo go lebilwe DA ka leitlho le lentšhotšho gore e obamele melao yotlhe ya kgotla le ya IEC. Se ke moraga gore DA gataka ke molao wa ditlhopho ka go pateletsa ba lekgotla ba yona go vouta ka dinomore tse di simololang ka nngwe go fitlha ka 69 go netefatsa gore ba voutetse mang. EFF e butse kgetsi kgatlhanong le DA kwa stationeng sa mapodisa sa Pretoria Central. Ba re DA e gatakile molao wa IEC wa go voutela mo sephiring ka jalo e tshwanelwa ke go otlhaiwa. Why do we have a secret ballot if people can undermine the secrecy of a secret ballot? They are complicit to a crime. They have committed a crime and they have undermined the Electoral Act. In fact, we are in the people who are here were not supposed to be here as the EFF. The IEC were supposed to be the one who are in this police station because the IEC's right is being undermined. DA sireleditse dikgato tsa yona. The voters must be sure that when they go and make their cross at a ballot, they will make it for a councillor and a public representative that will carry their mandate at heart and not fall for a brown envelope that gets pulled through. What the DA has done is that we have proven that 69 of our councillors are clean of corruption and 69 of our councillors are committed to carrying the mandate of our voters. IEC ina ya kaya di vote tsa DA di le 69 e le tse di sentsweng e bile di sa amogelesege. IEC itse fa e ka se kitletsa ya dikgato kgatlhanong le DA. Ya re masepala wa Tshwane ke yona o tla tsayang kgato kgatlhanong le DA. ANC le yona e batla go tsaya dikgato kgatlhanong le DA. The 69 votes that the DA marked them the way they've marked, they've broken the law. I've advised the MEC responsible for COCTA to check what kind of action can be taken. Secret ballots is a very important thing that cannot be played. Masepala wa Tshwane o solofetse go naya tshedimosetso malebana le tlhatlhagano yotlhe e ka ga meyara wa Maloba yo gape e leng tokololo ya Khopu Dr. Morungwa Makwarela. Khabagare DA kupile mmusa kgotla go busetsa morago go tlhophiwa ga meyara yo montšhwa. Jaaka go thulana le moganto wa thebolelo ya ditirelo wa Buya Tshwane o rulagantsweng ke ANC. Gape lekoko ga la letlelelwa go boycota kopano e kgethegileng ya kgotla. Ba le kgotla ba ka se nne gone fa fela fa ba ka neelana ka mabaka a utlwalang.
Mosireletsi wa setšhaba yo sekegilweng mo advocata Busisiwe Mkhwabana o ikwetse go bothati jwa palamente jo bo batlisisang gore a o nonofetse tiro go tlhaloganya gore le ena o kgona go dira diphoso. A re le baatlhodi tota ba kgona go dira diphoso dikatlholo tsa bona di ganediwe mme ga ba tseelwe dikgato tse ene a di tseetsweng. Ke letsatsi la bobedi Mkhwabana a neelana ka bopaki. Re gatela pele. Palamente e solofetswe go tsaya tshwetso pele ga bokhutlo jwa beke eno tebang le kgotlang e ka ga maina a tsitsintsweng a ditokololo tsa boto ya SABC. Se ke moraga gore moporesidente Cyril Ramaphosa se dumalane le maina mangwe a romeletsweng le matshwenyego a tlhagisitsweng ke tona ya maloba ya ditlhaeletsano Khumbudzo Ntshabeni a gore a mme go akarediwa ga tlhogo ya maloba ya dikgang ya SABC Phathiswa Magopeni ga go thulane le pegelo ya ga King e ka ga tsamaiso e siameng. We have already all agreed on this board, and that pool of 3 was not there to simply chop and change and give alternatives. That was if something drastic happened and one of the 12 we had chosen and ranked could not take up their position. And if we wait another 5 months, maybe they'll all have different jobs and we'll have to start the process from scratch. There are certain questions that can be raised, and I haven't studied the detail of the law here, but the National Assembly has adopted a resolution, at least with these 12 members. Unless there's a reason in law why one of those members cannot be appointed. There is absolutely no reason why we're here. The legal practitioner is absolutely correct. We have adopted these names and we know which names we wanted to be appointed. The 12 names are very clear to us. The 3 other names which have now caused the confusion, which is induced confusion by the president. Even the letter that the president has been writing, the letter that the president wrote, and the letters that have been exchanged between the minister and the speaker. There is absolutely no confusion who are the 12 names that must be appointed. By the end of the week, we should be able to advise the National Assembly properly on what is the new resolution of the committee. Mogaiso gopola gore kgaso eno ya dikgang o ka ifitlhela mo YouTube ka SABC Ditaba _Dikgang. Twitter handle ya rona ke @Ditaba_Dikgang. Fa tsebe ya rona ya Facebook e le Ditaba Dikgang _. Solofela kgaso e nngwe ya dikgang ka loleme la Sepedi ka moso ka ura ya borobedi maitsiboa gone fa mo go SABC 2 le mo DTT. Tsamaitsibeng a dikutla fa jaanong re sutela ke lebogile kgaje ka ponelo pele ya maemo a bosa go ba re kopana gape mo nakong e tlang robadiwa. le sete ba le mo gaetsho madume a re bone ponelo pele a maemo a bosa mo bosigong jo ga mmogo le motsatsing la kamoso go bontsha fa go tlana le dipula ka diperesente di le 30 ka kwa profenseng ya ka kwa Bloemfontein ga mmogo le dikarolo dingwe tsa province ya ka kwa Mahikeng. Re lebelle motsatsing la kamoso teng dipula tseo di a tswelela ka diperesente di le 60 ka kwa province ya ka kwa Eastern Cape ga mmogo le dikarolo dingwe tsa province ya ka kwa KwaZulu-Natal mme ka kwa Bloemfontein teng go tla nna le masarasarane a pula. Me ba ponelo pele a maemo a bosa ba tsibosa fa go tlana le diphefo tse di matla mo bosigong jwa gompieno ka kwa province ya ka kwa Eastern Cape. Re lebelle motsatsing la kamoso teng ba ponelo pele a maemo a bosa ba tsibosa fa go tlana le kgonagalo ya molelo wa naga ka kwa province ya ka kwa Northern Cape. Re tswele pele ka digrata tsa rona tsa di-temperature tsa maemo a bosa. Re lebelle province ya mono Gauteng Johannesburg e tla bikeme go digrata di le 26 Springs yana e tla bikeme go digrata di le 26. Re lebelle province ya ka kwa Limpopo Musina go tlana mogote ka digrata di le 30 le bongwe Thohoyandou e tla bikeme go digrata di le 28 mme ka kwa Mpumalanga teng Secunda go tla nna tsiditsana ka digrata di le 13 mo mosong mme go tla thutafala ka digrata di le 25.
re lebelele province ya ka KwaZulu-Natal teng o londi go bontsha fa go tlana le masarasarane a pula mme go tla thutafala ka digrata di le 29 gammogo le ka kwa Richards Bay re lebelele ka kwa Eastern Cape teng mmaletswai e tla bekeme go digrata di le 15 mo mosong mme tla thutafala ka digrata di le 29 mme go bontsha fa go tlana le pula ka kwa provinceng eo re lebelele province ya ka kwa Western Cape teng Glen Willem e tla bekeme go digrata di le 28 fa Riversdale le yona e tla bekeme go digrata di le 28 mme re lebelele province ya ka kwa Northern Cape teng Apinteni e tla bekeme go digrata di le 38 mme re lebelele province ya ka kwa Free State teng Sasolburg e tla bekeme go digrata di le 28 mme Bothaville e tla bekeme go digrata di le 29 re konosetsa re lebelele province ya Bokone Bophirima Swaziland e tla bekeme go digrata di le 31 Vryburg e tla bekeme go digrata di le 32 mme mogaetsho ka go reela go tswa ka magoro ga se go latlhana a re kopane mo nakong e tlang a nne boroko.